Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. And very Merry Christmas! Merry Christmas! Raghav, you're actually wearing red. So actually in the video நீங்க பார்க்குற அன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் கிடையாதுங்க, ஆனால் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுற அன்னைக்கு இட்ஸ் கிறிஸ்மஸ். ஸோ அதனால மெரி 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 கிறிஸ்மஸ். ஆக்சுவலி ராகவ் and I come from very similar upbringing in terms of this because both our mothers studied in Christian institutions. ஸோ அதனால ரெண்டு பேருக்குமே சின்ன வயசுலேருந்து கிறிஸ்மஸ்னா இட்ஸ் லைக் அ செலிப்ரேஷன் சொல்லி எங்கள் அம்மா வந்து எப்போவுமே நாங்கள் ஐசிங் வச்ச ப்ளம் கேக்லாம் வாங்கி கட் பண்ணுவோம் அண்ட் பெசன் நகர் சர்ச்சுக்கு போய் கேண்டில்லாம் ஏற்றுறதெல்லாம் was like a normal habit that we always did. Similarly, Raghav family, they really do believe in Christmas and celebrating Christmas and the joy of celebrations basically. And in the Christmas Sunday, it's going to be a little extra special because we're actually going for a Christmas lunch. I am going for a Christmas lunch because Raghav has a play that he needs to be a part of and all. Good luck. Thank you. And so now I'm accompanying my family, my in-laws, my parents. Ellarume were going to a very very close family friend, Joy uncle. Family friend nu solradhukku or mari awkward ah irukilla because he is literally like family to us and he is family to us. So avanga veetla vande they're going to have like a Christmas celebration and avaroda siblings ellarume varaporanga. So it's going to be like an actual big gathering of more than 20 people. It's going to be a feast. Yeah, it's going to be a feast and it's going to be so fun and I can already imagine it. So in the vlog and I poi aarambichirukena, it's because I have volunteered to make carrot halwa for this feast. I've become one of those people inga, like I genuinely love so these are my carrots, fresh carrots வந்து நான் எடுத்து வாஷ் பண்ணி பீல் பண்ணி கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நேத்தில இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஈவினிங்ல கொஞ்சம் மார்னிங்ல கொஞ்சம் அப்படினு. Yeah, so I always feel like when you prep it on time, everything happens on time. காலையிலயோ சீக்கிரம் எழுந்தாச்சு and I've like freshened up and I'm here and I'm going to start making the carrot halwa. It's actually so easy. நான் வந்து I started entering the kitchen or my mother allowed me to access the stuff only from 8th standard, okay? அதுக்கு முன்னாடி she never let me. அதுல நான் கத்துக்கிட்ட one of the first dishes was this carrot halwa, meaning I don't like okay ரொம்ப build up குத்துட்டு அப்புறம் but literally நான் வந்து I'm very confident about a carrot halwa and it's so simple. It literally involves 3 ingredients plus garnish. It's super duper easy. So இதை வந்து நான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி 2 கிலோ கேரட் வந்து வாங்கி சீவி எல்லாம் வச்சிருக்கேன். I hope it's enough for 20 people. I really hope so. Do you think I should get another kilo? This is enough. No, I think this is perfect. நிறைய வேலை பண்ணியிருக்காங்க and I promised my wife இதுக்கப்புறம் அவங்க எப்போல்லாம் சமைக்கிறாங்களோ I have to go help up. It is not an easy job at all. அவங்க பண்ணுறது நைட்டும் லேட்டாக தான் தூங்கினாங்க, காலையிலையும் சீக்கிரம் எழுந்துட்டாங்க. பட் நான் பாட்டுக்கு தூங்கி நான் பாட்டுக்கு எழுந்திருக்கேன். பட் டு கம் டு திங்க் ஆஃப் இட், தட்ஸ் a lot of work. And I think யார் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் doing the one extra effort, it can be even just washing the plates, washing a vessel for it to cook and the கரண்டியை வாஷ் பண்ணி அவங்க ரெடியாக இருந்தால் கூட okay. I think some sort of a help or the other will really support her and I promised her that I'm going to start doing it. She's got zero expectations but I think I have to live up to even the small expectation that she might have inside. Oh my god, that's so sweet. Is that my Christmas gift? Yeah, happy Merry Christmas. Thanks. But no, actually he's an incredibly helpful. Oh my god, it's becoming like one paratamari, but it's okay. So he's like an incredibly supportive, incredibly helpful, just like a very very good human being. Like of course he's my husband and I love him and all of that, but Raghav by default is a great human being, touch wood. So he's actually incredibly good and very very helpful, but it's so sweet that you're taking these extra steps. But so coming back to carrot halwa. Okay, you continue. Yeah, thank you. Merry Christmas. So now that Raghav's gone, please watch my montage and come back and then we'll continue the video. Coming back, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி and it's actually pretty foolproof. Carrot halwa is one of those rarest of sweets where it's very difficult to go wrong with it. So அதனால I'm going to show you like the simplest recipes. I've actually
Googled like so many recipes and சிலது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், but I feel like this is the simplest version of it. So இந்த ரெசிபியும் உங்களுக்கு காட்டலாம், நான் ரெடி ஆறுது, கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காட்டலான்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இந்த vlog ஆரம்பிச்சிருக்கேன். And my battery is also running out, so at any point of time இது கேமரால இருந்து it might shift to the phone, but let's see how far we go. Let me show you like the main ingredients that we use to make this carrot halwa, and adukapprama we will like kind of like proceed with the step and everything. And I also bought a brand new patram to take the carrot halwa in, and yeah, let's start. Okay, so first step, adukku pathira vechittu I'm taking like a really big patram, okay, just to be careful because நம்ம பால் ஊத்தி இந்த கேரட்டை வேக வைக்க போறோம். அந்த டைம்ல we don't necessarily need any என்ன சொல்றது பொங்கிங் சீன்ஸ். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு we will take a big பாத்திரம். ஸோ இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற அந்த தண்ணி எல்லாம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் we're gonna use நெய். So this is the நெய் that I'm using, and we're gonna generously add like 2 spoons of it. இந்த நெய் basically எதுக்குன்னா முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுத்துக்கிறதுக்காக. So I have திராட்சை and I have broken cashew nuts because basically we will only use cashew nuts broken, okay, and it's like half the price or something like that. So I love using broken cashew nuts. So once the ghee is pretty melted, now first na mundriyum drachayum onna panna maten, I kind of like fry it separately. So I'll add the drachai first. I am romba generous with my mundri parpu drachai. So basically in life I'm extremely generous with mundri parpu and drachai because I feel like you should be. And என்ன ஸ்வீட் நம்ம பண்றோமோ, எந்த ஒரு டிஷ் நம்ம பண்றோமோ, அவ்வளவா அதுல டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலனா கூட நம்ம முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் நல்லா ஆட் பண்ணிட்டோம்னா everybody is quite forgiving about it. So அதனால the best thing to do in sweets is add a lot of mundri paruppu, drachai or whatever you're going to use for garnish. I know people who will take like almonds and pistas and all, and adu vandu kutti chop panni adella add பண்ணுவாங்க, but I don't. I just like mundri paruppu, drachai. So in the drachai பொறுத்த வரைக்கும் it has to like really swell up. That's how you know it's like cooked. So அது அப்படியே dry-ஆ வறண்டு போயிருக்கும்ல, then it will kind of like swell up and become bubbly. Once it all becomes bubbly, you can actually remove it from the flame. So see, it becomes like this, like small bubbles, makhana mari irukilla. Then it's done. Now we will remove this from the flame and transfer it into a bowl. I just sous veggified for myself, guys, so please be very careful, huh? This is what happens when you try to shoot and cook. You get sued sometimes. இப்போ அடுத்ததா அதே நெய்ல I'm just adding a little bit more and we're gonna fry off. So இதுதான் நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற திராட்சை. பாருங்க, இன்ஸ்டன்ட்டா அது அப்படியே திரும்ப சுருங்கிக்கும். And I'm gonna add the முந்திரி பருப்பு. முந்திரி பருப்பு பொறுத்த வரைக்கும் it's all about the color and the aroma. So இந்த color வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு golden brown change ஆகும்போது we can just take it off the flame. Okay, so this is a good color. Now I'm again going to transfer this also into the patram. So cashew nuts ella fry pannadukku apparama
just மிச்சம் இருக்கிற நெய்ல I'm just going to quickly toss the carrots a few times. But இது வந்து it's not with the aim to cook the carrots. It's simply just tossing it for it to get that ney flavor a little bit. Actually, இவ்ளோ கேரட் அல்வா நான் லைஃப்ல பண்ணதே கிடையாது. So, எனக்கு இந்த கிளறதுலாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. So, ஓரளவுக்கு இந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த கேரட்ஸ்ல போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I'm going to transfer this onto another container. So இப்போ கேரட்லாம் கொஞ்சம் green it seems கீல ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் I have put it aside and அதே பாத்திரத்துல I haven't really cleaned the பாத்திரம் or anything. கொஞ்சம் கேரட் இருக்கும்போதே நான் அதுல வந்து பால் ஊத்திருக்கேன். So நான் 2 கிலோ கேரட் எடுத்து கிரேட் பண்ணிருக்கேன். அதுல சில வேஸ்டேஜ் இருக்கும். So I was actually trying to say that நான் வந்து இப்போ I've taken 2 kilos of carrots. But அதுல வந்து there'll obviously be a little bit of wastage. ஏன்னா நம்ம வந்து மேல கீழே கட் பண்ணிடுவோம், அதுக்கப்புறம் பீல் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல வந்து கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் இருக்கும். அதனால I'm assuming இப்போ என்கிட்ட ஒரு 1.25 கிலோ கேரட் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு I've taken 1.5 லிட்டர் பால். And it's full cream milk. So in the pal when I've poured it and I've allowed it to boil. Idu nalla boil ku vandadukku appuram I will add the carrots and allow the carrots to cook in the milk itself. And it's full cream pal. So 99% of the time in the carrots வந்து கம்ப்ளீட்டா குக் ஆயிடும். Sometimes suppose சில carrots வந்து குக் ஆக டைம் எடுக்குது, இல்ல குக் ஆகல, கொஞ்சம் crunch இருக்கு, கொஞ்சம் liquid தேவைப்படுதுன்னா I will add hot water to this. But I don't want to make it too milky because full cream பால் ரொம்ப ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப மில்கியான ஒரு டேஸ்ட் வரும், ஒரு மாதிரி ஒரு பாயசம் ஃபீல் வரும். That's not what I'm going for. I really want to taste the carrot and kind of have the crunch and the sweetness and that carroty feel. So adnala I'm not adding it like that. But I think this is going to be correct. Illana ninga cup measurement la pandringana 1 cup carrot ku 1 cup milk is actually the ratio. So 1 cup carrot, 1 cup milk, half cup sugar. Ipdi veche carrot alva panita it's very very simple. But sometimes when you're making in large quantities, I realize that நீங்க வந்து எக்ஸாக்ட்டா double பண்ண முடியாது. Like நான் இப்போ வந்து 16 கப் கேரட் போடுறேன், நான் 16 கப் மில்க்னா sometimes it becomes a little too much. So அதனால we'll just try to wing it this time and I'll let you know if there are any flaws or if it works out perfectly also. And proper grate ஆகாத கேரட்லாம் is a great snack to have. So as I'm cooking, I'm just going to keep eating carrots. So in the milk பாத்தீங்கன்னா நல்லா actually it's become very hot, steam la varudhu and it started bubbling on this side. I'm not sure if you can see exactly, but ingela வந்து it started bubbling. In the time la I'm going to add the carrots carefully. And flame வந்து ரொம்ப லோல வச்சு இந்த carrots ஆட் பண்ணுங்க, இல்லனா டக்குற பால் பொங்கிடும் and then you'll be caught. இதுக்கு அப்புறமா it's all about spreading this evenly and making sure the carrot kind of like sinks into the milk. So இதுக்கு அப்புறம் flame வந்து லைட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு மீடியம்ல வச்சிட்டு we're going to cover this and cook very 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 carefully. At any point of time இது வந்து பொங்கலாம், burn ஆகலாம். So இங்க இருந்து
நகரவே நகராம இது அப்படியே நம்ம பாதுகாத்து நம்ம வந்து குக் பண்ணணும். So the main criteria in terms of any cooking, especially sweets or dessert making, is patience. Like more than anything else. இப்போ recipes இருக்கு, அளவு நமக்கு தெரியும், முன்ன பின்ன ஆனா கூட பரவாயில்ல, but patience வர ஒரு கான்செப்ட்லயும் and where you have to give attention, especially milk involve பண்ணி இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, we have to give it a lot of attention. கொஞ்சம் கூட இது டிஸ்ட்ராக்டடா பண்ணக்கூடாது. வேற எங்கயாவது இப்படி திரும்பிட்டு வரேன்னு சொன்னா அந்த ஒரு 2 secondsல லைக் half an hour இது பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க, ஒரு நிமிஷம் இப்படி திரும்பிட்டு வந்திருப்பீங்க, அதுக்குள்ள ஏதாவது ஆயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இதை வந்து பார்த்துக்கணும், தென் இட் வில் பி ஃபைன். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப்டர் திஸ், இப்போ இந்த மில்க்ல அந்த கேரட்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் கேன் டேக் somewhere between 20-25 minutes or maybe even more than half an hour to kind of like get that milk to completely dry up. So the entire mixture should become solid. அது வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணணும். கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆகிடணும். கம்ப்ளீட்டா அதுல வந்து கொஞ்சம் கூட மாய்ஸ்சரே இல்லாத அளவுக்கு ட்ரை ஆனாதான் அந்த ஹல்வா will be tasty in the end. So அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பேஷண்டா நம்ம குக் பண்ண போறோம். So this is what it looks like. It's in the process of being boiled. ஸோ நடுவில் நான் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 to 8 minutes பாஸ் ஆயிருக்கு. And this is what it looks like. It's gonna take a long time. So இப்போ I've just changed it to a smaller burner so that like you know கொஞ்சம் efficient-ஆ cook ஆகும் அப்படின்ட்டு. So it's been more than 12 minutes. See, I'm discovering these pieces by the way. ப்ராப்பராக கிரேட் ஆகாத pieces. ஸோ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல, பட் அந்த மில்கோட லெவல் வந்து நல்லா கம்மியாயிடுச்சு. கேரட்ஸ் வந்து சூப்பர்பாக குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் மூடி போட போகிறது கிடையாது. மூடி போடாமல் I'm just gonna allow this to completely become dry. So மூடி வந்து you can probably put it on till the carrot gets cooked. அதுக்கப்புறம் we just want this mixture to dry. நீங்கள் மூடி போட்டுட்டே குக் பண்ணிங்கன்னா அப்போ அது டிலே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மூடி போடாமல் குக் பண்ணிங்கன்னா it will happen faster. So nearly 20 minutes later, this is what it looks like. இப்போ வந்து இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சாலிடாக இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம், பட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் இனஃப். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ அதனால் பேஷண்ட்டாக we have to wait. சம்டைம்ஸ் இந்த பாயிண்டில் வந்து இம்பேஷண்ட்டாக இருந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைனல் கேரட் அல்வாவோட டெக்ஸ்சரில் இட் மேக்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா, இங்கே கொஞ்சோண்டு பால் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கூட எவாபரேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். அண்ட் இஃப் யூ ரிமெம்பர், நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கேரட் இவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க. தட்ஸ் த ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி ஆஃப் திஸ் கேரட் அல்வா. 2 கிலோ கேரட் போட்டு பண்ணாலும் இவ்வளோதான் அல்வா. அண்ட் நவ் ஃபைனலி this is drained. It's become almost a dry mixture, as you can see. இந்த ஸ்டேஜ்ல நாம சுகர் ஆட் பண்ண போறோம். So as you already know, I started off with 2 கிலோ கேரட், right? So அதுல half சுகர்னா 1 கிலோ சுகர் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். But I'm not sure if I'll use everything because I think each person, each family, they have a like every spice tolerance, காரம்லாம் like you know நமக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கணுமோ அதே தான் சுகருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப தித்திப்பா ஸ்வீட் சாப்பிட்டு பிடிக்கும், சில பேருக்கு அந்த இனிப்பு தித்திப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. So நான் வந்து இதுல இப்போ I'm just gonna add half and then first figure that out and then I'll see if I want to add more. Okay? Oh my god, நான் எல்லாம் செட் பண்ணேன், நான் ரெக்கார்ட் பண்ணவே மறந்துட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மிக்சர் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது இல்லைங்களா, அதில் வந்து இந்த ஃபுல் பேக்கெட்டில் நான் இவ்வளோ தூரம் ஆட் பண்ணிட்டேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 75%. And it becomes so liquidy. I'm so sorry that I forgot to record that, but இவ்வளோ லிக்விடியாக மறுபடியும் ஆகிடும். அண்ட் நம்ம ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது கொஞ்சோண்டு கலர்லேயும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணும், பட் that's okay. I really don't mind it. And sugar add பண்ணதுக்கப்புறம் there are chances for this to start bubbling, so just be careful. And now we're just going to like taste it a little bit to see if the sweetness is okay or if we want to add more. I think the sweetness is okay, but I feel like adding a little bit more. Okay. So கிட்டத்தட்ட 1/6 of a packet நான் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாமே. இவ்வளோண்டு தான் நான் வச்சிருக்கேன், மிச்சது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன். And
and இப்போ again மறுபடியும் முதல்ல இருந்து we have to be patient. இந்த sugar ஃபுல்லாவுமே அந்த மெல்ட் ஆயிருக்குல்ல அது எல்லாமே ட்ரை ஆகி மறுபடியும் நமக்கு ஒரு ட்ரை மிக்ஸ்சர் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பொறுமையா கிண்டணும். இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு. இந்த பாத்திரத்துல ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஹேப்பன். பட் நீங்க எந்த பாத்திரம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ட்ரை டு பி a little careful. டேஸ்ட் பண்ணியே நான் காலி பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் கேரட் எல்லாம். Okay, this is my last addition. Okay, இன்னும் கொஞ்சோண்டு I'm just adding and that's it, I'm done. இப்போ we'll just allow this to cook. இதை குக் பண்றதுக்கு நான் மூடி போட்டு போறேன் so that அது ஸ்ப்ளட்டர் ஆகும்போது we are careful. So we've added the sugar, அது மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை குக் பண்றதும் வந்து I will leave it up to you guys, like whether உங்களுக்கு லிட் போட்டு குக் பண்றது you're comfortable இல்ல உங்களுக்கு பயம் இல்லனா நீங்க அப்படியே ஓபன் பண்ணி குக் பண்ணலாம். அது கொஞ்ச நேரம் தெறிக்கும், அதுக்கப்புறம் it will settle down as it gets dry. So நான் வந்து இந்த ஒரு packet sugar which is actually 1 kilo sugarல I used pretty much 90% of it because I feel like you know it's just like a nice occasion, so people like it a little sweet and I feel like it's going to be fine. But இது எல்லாமே வந்துட்டு it's நான் சொன்ன traditional recipe பிரகாரம் 1 cup carrot, 1 cup milk and half cup sugar. But beyond that I think cooking becomes very personalized as well. So அதனால உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்க ஃபேமிலில என்ன பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிலாம் you can just play around with it. But this is what I have done. Correct. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா சுகரும் வந்து நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு and I tasted it. The taste is absolutely perfect. So when you see this, இதுல you can actually see குட்டி குட்டி milk solids. நம்ம எந்த கோவா எதுவுமே ஆட் பண்ணல, அந்த full cream milkே வந்து நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் it's become very solid and this is actually the perfect consistency of the carrot halwa. Brown sugar add பண்ணிருக்கிறதுனால இதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டீப்பர் brown கலர் மாதிரி இருக்கு. பட் otherwise this is perfect. The consistency is great. And இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல I'm going to add ghee to this. இதுவும் again உங்களுக்கு உங்க ஹல்வால எவ்வளவு நெய் இருந்தா கம்ஃபர்டபிளோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you can add. So ghee add பண்ணி டாஸ் பண்ணனும். Ghee add பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get like a beautiful shine in the halwa. That's main. Ghee mix பண்ணும்போதே I'm going to add my garnish dry fruits because இதுலயும் ghee இருக்கும்ல, அந்த கீயும் சேர்ந்து அப்படியே அந்த ஒரு செம்ம ஃபீல் கொடுக்கும். So the garnish is added. இதையும் வந்து நம்ம mix பண்ணிக்கலாம். Overall, it's actually taken me 1.5 hours. I underestimated saying அது வந்து 20-30 minutes தான் ஆக போகுதுன்ட்டு. But no, it took me 1.5 hours. After prepping, that is, like grated carrots இருந்து start பண்ணும்போது it took me 1.5 hours. வாய்க்கு வாய் முந்திரி பருப்பு வர போகுது. I'm just reducing the flame and I'm going to add more ghee. இது ஒரு நல்ல arm workout மாதிரியே மாறிடுங்க. Oh, I'm actually covering the view for you guys. Let me try mixing it with this hand. But it's literally like an arm workout.
So ghee is also quite subjective. I won't give you any rules in cooking actually, apart from like, you know, patience, attention, waiting time, adella. But otherwise ghee ellame vandittu it's very subjective. Depends on how much you would like it. Evlo ney irundha ungalku pidiko adella base panni you can add it and just enjoy, you know. I've actually used almost quarter tub of ney in this halwa because pandradhennu mudivaichuna we should go all out. Very, very, very honest review. I'm a very loyal and long-term customer. Mind blowing. Really? It's made with brown sugar. It's so gooey. It's so brown sugar. It's very tasty. The sweet, perfect amount of sweet. Tegittada alavukku oru sweet. You're able to bite onto something. Great job. Really? Amazing hit. Thank you. Mind blowing. The sweet is correct, no? Idukku mela na it will be too thick. Yep. Okay. I'm happy. So I'm back home and it was such a lovely lunch. Like the entire family was there. Everybody was in like super duper full on Christmas spirit and everybody was there to enjoy. So pona odne or a glass of homemade wine avanga kuttundanga. It was so sweet. It literally tasted like honey. And adu kuda they had like plum cake which they served for us immediately. Then we sat, we were chatting and there were like carols playing in the background. And adukapro yummy lunch serve pananga. And in the end, my carrot halwa was served. And everybody who had it appreciated it. And like, I was just so happy because, you know, in the chinna effort la, I could was like such a long shot dream for me. And I எப்பவுமே இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்திருக்கேன், but the correct time and like, you know, the correct opportunity never came for me. So இப்போ off late, whenever like I'm being invited to lunch or dinner somewhere to another person's house, I'm offering to cook something and then like take it along with me. And I've done it twice so far and I was able to actually achieve it. Konjam miscalculation ஆகுது because it's my first time. Like for example, இன்னைக்கு வந்து ஜென்ரலாக நான் கேரட் அல்வா பண்ணும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேபி பிகாஸ் த குவான்டிட்டி தட் ஐ மேக் வில் பி ஸோ லிட்டில் ஆர் மேக்ஸிமம் 45 minutes. ஐம் சேயிங் ஃபுல் ப்ராசஸ் லைக் பால் போட்டு வேக வச்சு சக்கரை போட்டு அதை இறுக்கி அதுக்கப்புறம் நெய் ஊற்றி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாமே சேர்த்து இட் யூஸ் டு டேக் மீ லைக் 45 minutes. Today it took me more than 1.5 hours to like get it done. This is after I prepped everything. நான் நேற்றுக்கு நைட்டே கேரட்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி பீல் பண்ணி I didn't want to grate it because இது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுமோன்னு காலையில் எழுந்து அதை கிரேட் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் I even put it on a food processor, but still it took me a lot of time. So I think over like, you know, the more I start doing this, the more experiences I'll have and I'll be better at calculating time. Because of that I couldn't do my hair today. I wanted to actually curl my hair for the Christmas party, but I couldn't. Irundalo, I went there and then we were all wearing Santa Claus hats. And Romanal culture, I just posted a random selfie on Instagram. You know, that's another thing I realized, that the first social media platform that I was very, very active on was Instagram. And appa vande it used to literally be like, na kalayila aapam saaptena na vande aapathoda or photo eduthu poduven Instagram la. This is not even like a myth, it's the truth. Now oru thadava it was just me and my aapam and I was like aapam for breakfast அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்லோட் பண்ணேன். Then later on my profile became like a public profile and work started getting involved. There's like so many collaborations. It took over my Instagram. Then I decided to pause that and I was like, you know what, I'm not gonna like what do I say, make this all about work. I'm gonna share my honest feelings அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு I just like really started sharing things that I feel and like, you know, it remained that closed space for me. Then I came on YouTube and I started being active here. And திரும்ப நான் Instagram போகும்போது I felt like Instagram became like such a
professional space. Meaning Instagramல இப்போ என்னோட colleagues-ஆ இருக்கட்டும் இல்ல people that I know of-ல, if they post a picture, it's like shot on DSLR. It's like if they post a reel, it's like shot on like some really professional camera and lights எல்லாம் பண்ணி costumes எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி I felt like அந்த ஒரு candidness இல்லையோ. Then maybe it's also because of the people I follow. They're all my colleagues. They're all really professional. They see Instagram as a professional space that somehow I just stopped posting because I was like, இது ஒரு சும்மா ஃபோட்டோ தானே, இது ஒரு சும்மா இது தானே, இதெல்லாம் என்ன போஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு. லைக் I'm not saying that, நான் போஸ்டே பண்ணலன்ட்டு, but then like the frequency of it reduced because it's like, it's okay, maybe when I take a better photo I'll upload or something like that. அப்படின்னு இருக்கும். இன்னைக்கு it was just like a random selfie and I just uploaded it and I said, you know what, I'm going to take charge. I don't care about this இதுக்கு நடுவுல அந்த algorithm வேற, the number of people who follow you, the number of people who unfollow you, your insights, இது அதுன்னு it kind of like takes it away from the fact that Instagram was a great place to like get a sneak peek into people's lives. And I'm just like speaking my mind. I don't know if I'm just confusing you or if I'm actually making sense. But in the மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் used to pop into my head before I uploaded a picture on Instagram. Somehow YouTube was so easy because I was just like, yeah, I don't care about anything. I just want to be true to my community. And I've built this really lovely community that I'm just so happy interacting with. I'm sorry. So I'll just continue doing whatever I feel like doing. Whereas Instagram was not like that. It became like the space where I was like, Venda, let's wait for something better, a better picture, better this thing and all. The only thing is, and every time I could break that, I would upload. Like every time I would be like, பரவாயில்ல போது இது என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். But today I think I broke it for good and I was just like, you know what, at the end of the day, this is my Instagram. If this brings me likes or comments or followers, so be it. But if it's going to make people want to unfollow me, make people want to like, if they ever discover a dislike button, hit that dislike button, so be it. This is my selfie of me in Christmas 2024 and I'm going to document it. I'm going to put it on my Instagram. Abdin solte I just uploaded it and I don't know, like it was a small moment. Like I was sitting in front, like amidst my family, and I just uploaded it. And this conversation or this sort of I never spoke with anyone else, okay? But all of this happened so internally. Like I was like, and it had so much meaning. And now I'm just sharing that with you guys. So the reason I'm sharing this with you is in case there's something like that in your life, like some part of you, something that you did earlier that was just fun, and then eventually you became good at it, or it started becoming something where people had expectations of how you should be or what your standards should be, or everybody around you maintain those standards for themselves. Adanale, if you are putting a bridge, if you are blocking yourself from doing that, then please just break that blockage or break that wall and go ahead and continue having fun doing what was making you have fun, because that's how it started and it could have evolved into anything else, but the basic fun should not go away from it. I'm so sorry if I just wasted 7 minutes of your time, okay? This is 7 minutes long. But I had fun just talking to you about it and letting it out, and then Nimmadiya swinging in my house and being back in my safe place. And yeah, that was my Christmas lunch and I was so happy making this vlog for you as well. So I hope you liked it and wish you also Merry Christmas.